You ask me how? 问我们老师为什么呢？大家问，为什么呢？为什么我们要关注自己的身体呢 We'll do it and see it. 好，我们看看就知道。Start raising your right hand. 明显的数据，慢慢的、You're raising your right hand towards 45 degree angle. 慢慢的，Slowly from 45 degree angle, you're taking it towards 90 degree. As slow as you go, that much focus. Because I'm holding on to your mind, onto the body movement. 因为你需要的就是像太极一样去关注自己的身体。Keep your eyes open, it's better. 可以睁开眼睛，也可以闭上眼睛，根据自己情况去感知身体。老子 says, 中国的老子这样一句话 if your mind is in a present moment, you'll be happy. 如果我们的身体和精神能够达到完美的统一，注意当下，生活是多么的完美。 90 degree, you're turning the palm 90度 upwards. 的时候，将手向上翻转过来，继续向上。 If your mind is in the past, you'll be depressed. 如果我们的精神还停在过去，我们就落后了，不会感觉到疲惫。 If your mind will be in the future, you'll be anxious. 如果我们的注意力放在了将来，我们就会变得野心勃勃。 I use the simplest exercise to hold on to your mind in a present moment. 让这样一个简单的方式，让我们的精神注意自己这时候的身体吧。 Raise your hands to an angle of 180 degree. 慢慢的去到180度之后， Empty your hands like this. 像这样握拳松的姿势，将我们的手臂完全的血液放出， Pushing all the blood from the hands towards the heart. 将血液挤回我们的身体，让我们的 Left hand, you're touching the thighs. 左手这个时候随意放下， Keep sliding towards left. 然后继续的向侧边， And then feel the lateral stretch. 享受到我们身体的拉伸， Elbow straight. 手一定要打直， Slowly come down. 慢慢吸收， Slowly. 一定要慢， Again, empty. 然后再握下去。 Feel your hands are totally empty. 感知到我们手完全被放空了没有？ Start dropping your hands down slowly. 好，继续往下放，慢慢的，慢慢的。 The magic starts from the angle of 魔法见证奇迹的时刻就在90度向下翻转的那一刻，一定要感受到那种感觉。 as you palm downwards. 手放下， You feel your blood is rushing towards the tip of 知 your 道我们 fingers. 血液疯狂地冲回手部，感觉到没有？能不能感？ You feel? 感受到吗，同学们？ So idea here is stretch first to make relaxed muscles later. 就像人生哲理一样，经过风雨之后得到的彩虹才是最灿烂的。身体也是这样。 Any difference between right hand and the left hand? 我们的左右手是不是其实刚才锻炼到的手更放松呢？有这种感觉吗？ Even though you have given pain to the right hand, it feels more relaxed and free. 因为我们的手经过了所谓的风雨之后，它的感觉更放开了。 So I use that principle. 我们以这样的一个方式让大家注意自己的身体， Principle of slow and stretch more to relax more. 一定要慢去结合这样的一个道理。 Now you know it, we will do it on the left side. 好，我们明白这个道理之后，另一边 Start raising your left hand 慢 up 慢的 slowly. 举起来。 This one you can do it on your own. 这一次根据自己的情况，想慢想快都可以抓住这个要点。 45 degree and then 90 degree. 45度之后继续向上90度进发。 The angle of 90 degree. 来到90度之后，我们把手翻转回来，继续往上。 手向上，拉着自己的感觉，往上，有人拉着自己的感觉，然
后再过去。好，慢慢的向侧边继续。Can you feel your mind in the body is present? 这个时候，我们的精神是否已关注到我们这时的身体了呢？ You come back. 慢慢起身， Again, empty a little bit. 然后再放松一下我们的血液。 Slowly bring it back towards 145 degree and 90 degree. Last people are you able to hear us? 最后的人听见我们的说话吗？ If not, you can just see and do. 如果不行的话，就看到我们前排的同学，感受 So 着 90 degree, you are turning your palm downwards. 就是放下我们的手，感受血液的流通感， You feel the blood rushing towards your fingertips. Okay? We go for next. 下一个 Block your hands at the back. 向后反转，握住我们的手，扣住 Hands legs apart. 手，好，向后做一个配合， You block. Stretch it. 然后向下俯下，手向前拉， One. Come back. 回来，二，那么这动作非常的实用，3、3，起来，4、起来，5、Maintain. 保持一会儿，向下弯曲，保持一会儿。手里怎么看？ Release. 放松我们的手。 Now we'll do partners yoga. 好，我们5 minutes left. Turning on the right. 我们下一个姿势会非常的激烈，不要吵到我们楼下的同学。 Hold your both hands on the chest. 将我们的双拳握在胸口前， You imagine as if you have a fire underneath of your feet. 想象我们描述了在火上跳舞的情景。 To not to feel the heat, you have to run fast. 为了我们不把脚烫伤，我们需要很快的跳起来。 Bend down a little bit. 稍微的蹲一下， And start. 开始，快线，跟快线，蹬动下面，这个怎么走？快线，放松， Legs apart. 脚分开。 Breathe in from the nose, breathe out from the mouth. 让我们的鼻子呼吸，嘴巴呼出。Stop. 舌头 Go round. 要不要再跑一次？ Are you ready? 准备好吗？好了，开始，再到主动楼，再到整个地球，拍线，快，快，快，快，快，快，快，快！好，脚分开， Breathe in from the nose, breathe out. 鼻子吸，嘴巴出。 Increase the speed. 加速一些。慢慢的，最后起身。Come on. 身。好。 We have a small break. 我们做中场休息一会儿，让大家方便，然后休息一会儿。 5 minutes is for swimming. 10分钟时间哈。是啊，我们刚才抄这个练哪里？整个身体的肌肉，肌肉嘛。 To loosen all the groups of muscles. 把所有的肌肉放松下来，我们的脊椎非常强烈的感到震动。